লাস্ট দিনের লেকচারটাই, যে একটা চার্জ পার্টিকেল যখন একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভিতরে এন্টার করে ও ইনওয়ার্ড স্পাইরাল করে when it loses energy আর আউটওয়ার্ড স্পাইরাল করে when it gains energy। এখন এইটা কিন্তু সুপার ইম্পর্টেন্ট এভরিওয়ান। ডেসক্রিপশন অফ রোলস অফ ইলেকট্রিক এন্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন সাইক্লোট্রন। কি কি রোল আছে? দুইটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড হয়, একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড। একটা একটা করে রোলস গুলা দেখি। ইলেকট্রিক ফিল্ডের রোলটা কি? Electric fields provides a force on the charged particle causing it to accelerate. Electric field একটা ফোর্স এক্সার্ট করে, ফোর্স এক্সার্ট করলেই একটা বডি অ্যাক্সিলারেট করবে। ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্য টার্মস গুলো একটু ডিফারেন্ট। কিভাবে দেখি? The magnetic field provides a force on the charged particle. এতটুকু পর্যন্ত কিন্তু সেম। খেয়াল করে দেখো, ফোর্স অন দ্য চার্জ পার্টিকেল, এই জায়গাতেও ফোর্স অন দ্য চার্জ পার্টিকেল perpendicular to the direction of motion causing it to spiral. Perpendicular to the direction of motion, এটা অলরেডি আমরা দেখছি একদম ডে ওয়ান এর সার্কুলার মোশনে। যদি আমি যাই, give me a few seconds, let me show you real quick. আমি যদি এক সেকেন্ড, তোমার এক্সামে you don't have to say causing it to move in a spiral. No, you can also say causes it to move in a circular path. That is also acceptable. Everyone, একটু স্ক্রিনটা দেখো। গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের ডাইরেকশন দেখো আর ভেলোসিটি ডাইরেকশন দেখো। Always remember, direction of motion is always the same as direction of velocity. Never ever forget this idea, guys. আমার direction of motion যে ডাইরেকশনে, আমার velocity ও সবসময় সেই ডাইরেকশনই হবে। And look at the direction of the force, everyone. দেখো তো, direction of motion আর direction of velocity is same. So direction of motion এর সাথে আমার ফোর্সটা কত অ্যাঙ্গেল মেক করে, guys? Can you identify this, everyone? What angle is this? 90 degree. So যখনই তোমাকে একটা ফোর্স এক্সার্টেড হবে পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ডাইরেকশন অফ মোশন, বডিটা সবসময় কি করবে? What is the word, everyone? যখনই ডাইরেকশন অফ মোশন একটা ফোর্স এক্সার্টেড হবে পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ডাইরেকশন অফ মোশন, তখন বডিটা কি করে? মুভস ইন এ সার্কুলার পাথ। আর যেহেতু ইট লুজেস এনার্জি, সার্কুলার পাথ তো মুভ করেই, কিন্তু করতে করতে স্পাইরালও করে। আমি যদি লেটস সে গ্র্যাভিটিটাকে আরো বাড়াই দেই, ইউ সি হোয়াট হ্যাপেন্স। দেখো তো, স্পাইরাল করতেছে ইনওয়ার্ড। এন্ড দিস ইজ দ্য আইডিয়া। আমি ক্লিয়ার আপ করি। This is what I wanted to show you all. যে force যদি আমার হয় perpendicular to the direction of motion, the body loses energy. Right. আর যদি সাইক্লোট্রনের কথা হয়, সাইক্লোট্রনে কিন্তু একটা বডি এনার্জি, বডি না পার্টিকেল, এনার্জি লুজ করে না। সাইক্লোট্রন বলো, লিন্যাক বলো, সিঙ্কফোট্রন বলো, এগুলার একটাই পারপাস, একটাই অবজেক্টিভ, এগুলা পার্টিকেলদেরকে এনার্জাইজ করে, এনার্জি দেয়। তাহলে লুজিং এনার্জির তো কোনো কনসেপ্টই নাই, উল্টা কনসেপ্ট হলো গেইনিং এনার্জি। সো একটা বডি যদি এনার্জি গেইন করে তখন কেউ স্পাইরাল ইনওয়ার্ড হবে নাকি আউটওয়ার্ড? এভরিওয়ান, লাস্ট দিন অনেক জিনিস ডিসকাস করছি, একটু বলবা প্লিজ, হোয়াট ইউ সে? এই যে ইটস রিটেন হিয়ার, exactly, spirals outward when it gains energy. Energy gain করলে ও outward spiral করবে। নেক্সট, আমি যদি এখন লিন্যাক আর সাইক্লোট্রনের ভিতরে বেসিক ডিফারেন্সেস গুলো একটু আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করি। এটা অলরেডি ডিসকাস হয়ে গেছে। লিন্যাক uses only an electric field, whereas cyclotron uses both electric and magnetic field. Particles follow a straight line in a LINAC, but particles travel in a spiral in a cyclotron. আজকে আমাদের টপিক হলো পার্টিকেল ডিটেক্টর। গাইস, আমি তোমাকে একটু, লেট মি স্টপ ইউ রাইট দেয়ার,
আর একটু ডিসকাস করে নিই যে আমাদের এক্স্যাক্টলি ডিসকাশনটা কি, হোয়াট আর উই ডিসকাসিং। আমাদের একদম মেইন টপিকের নাম যদি আমি বলি, দিস ইজ হোয়াট উই আর ডিসকাসিং গাইস, পার্টিকেল ফিজিক্স। This is our topic everyone, particle physics. Okay, so এই particle physics এ এক্স্যাক্টলি আমরা কি দেখতেছি, hear me out. Particle physics টপিকের ভিতরে this is what we are saying. একদম ফার্স্টে structure of the atom. And if I ask you, how did we exactly figure out the structure of the atom? Guys, can anyone identify an experiment, the name of the experiment that enabled us to determine the structure of the atom? Anyone? Any Alpha ideas? and the zinc sulfate. Alpha and the zinc sulfate experiment. Alpha zinc sulfate, you are right, but একটা specific নাম আছে তো সেই এক্সপেরিমেন্টটা, you cannot call that alpha and zinc sulfate. The name of that experiment is Rutherford's alpha scattering experiment. শুনছো? Yes, sir. Rutherford's alpha scattering experiment. Okay, so আমরা structure of the atom বুঝলাম. Okay, এগুলো দেখার পরে we moved on to particle accelerator. Okay, if I ask you again, particle accelerator এর main কাজ কি? কেউ বলতে পারবা? Anyone? What is the main objective of a particle accelerator? Anyone, anything at all that pops up in your head? Increase the energy of electrons. খালি electrons কেন? Electron কে Particles. করাই আমরা লিনাইট দিয়ে, প্রোটনদেরকেও তো অ্যাক্সিলারেট করাই আমরা সাইক্লোট্রন দিয়ে। নামটা শুনেই তো বোঝা যায় পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটরের কাজ হলো পার্টিকেলদেরকে অ্যাক্সিলারেট করানো, and that's fine, but that wasn't my question. My question was, why do we have this innate urge to accelerate particles? Can anyone identify this reason for me? Anyone? Anything at all? To break down existing particles into smaller ones. আরেকবার স্যার। To break down existing particles into smaller ones. Absolutely right. Break down existing particles into smaller particles. Absolutely right. এখন you have to identify one more thing. এই যে আমি break down করব existing particles into smaller particles, existing particles এর কথাও যদি আমি বলি, do you have any idea how small these particles are to begin with? These are subatomic particles. এতই ছোট পার্টিকেল যেটা তো চোখে দেখা যায় না, তাহলে তুমি ব্রেক ডাউন করার পরে কি পাচ্ছ এক্স্যাক্টলি? হাউ উড ইউ নো? গেস হোয়াট, আমাদের কোন টপিক এখন? দিস ইজ ওয়্যার দ্য কনসেপ্ট অফ পার্টিকেল ডিটেক্টরস কাম ইন। যে পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটরের কাজ কি তুমি জানো? এখন পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটর দিয়ে আমি এক্সিস্টিং পার্টিকেলস গুলাকে হাই স্পিডে কোলাইড করব, কোলাইড করে ব্রেক ডাউন করব, কিন্তু ব্রেক ডাউন করার পরে কিছু ফর্ম করলো না কি করলো না, দেয়ার ইজ নো ওয়ে ফর মি টু ফিগার দ্যাট আউট, বিকজ এগুলো সাব অ্যাটমিক স্কেলের পার্টিকেলস, এগুলো চোখে দেখাই যায় না। What do I need to detect them? যে এক্স্যাক্টলি কি পার্টিকেলস প্রডিউসড হলো? We need particle detectors. Right, so there are three types of particle detectors. এই টপিকে will be just looking at two. থার্ডটা আমরা দেখবো যখন আমরা ইউনিট 5 এর নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে যাব। So the two types of particle detectors are bubble chamber and cloud chamber. এখন ওরা কিভাবে কাজ করে আমি সেটা দেখতেছি। এই যে দেখো, particle detectors can be of two types. কি কি দেখো, একটা হলো cloud chamber. Cloud chamber কি ইউজ করে? uses super saturated air. আর একটা হলো আমার বাবল চেম্বার that uses superheated liquid hydrogen. আচ্ছা, এখন ওয়ার্কিং প্রিন্সিপল নিয়ে যদি আমরা কথা বলি, the working principle of both chambers are similar. In either chamber, when a charged particle travels through supersaturated air or superheated liquid hydrogen, they ionize the particles of the matter along their path. The track forms along the path which had been ionized. আমি তো বলবো এই টপিকে
This is a super important concept. Only charged particles are able to ionize matter. Only charged particles are capable of ionizing matter in the chambers, therefore only charged particles can produce tracks. এটা থেকে যদি আমি আরো important pointsটা highlight করে ফেলি, this is the most important point. Only charged particles produce tracks. Guys, দেখছো সবাই? Just run it through your head one more time. যে এই শুধুমাত্র কারা ট্র্যাক্স প্রডিউস করতে পারে? I repeat, শুধুমাত্র এই চার্জ পার্টিকলস ট্র্যাক্স প্রডিউস করতে পারে। প্লিজ bear this in mind. এখন description of roles of electric and magnetic field in particle detectors একটু পরে দেখি। ইলেকট্রিক ফিল্ড, ম্যাগনেটিক ফিল্ড, অফ কোর্স উইল সি। আজকেই এটা আমরা দেখবো, আমাদের এই আজকের এই টপিক। কিন্তু বিফোর দ্যাট একটু পার্টিকেল ডিটেক্টর গুলো হয় কেমন দেখতে সেটা একটু দেখে আসি। লেটস স্টার্ট উইথ ক্লাউড চেম্বার্স। Let me pause the whole thing for a minute. If I ask you, what do you see? তুমি exactly চোখে কি দেখতেছো? Can you say, I see the particles? No, that would be absolutely wrong. খেয়াল করে দেখো তো, you don't see the particles. Look very closely. তুমি কিন্তু particles দেখতেছো না. What you actually see are the tracks produced by these particles. You have to make a very clear distinction between these two things. সবাই শুনতেছো? আমরা কিন্তু পার্টিকেল দেখতে পারি না। what we see are the tracks left by these particles, and please bear in mind কোন পার্টিকেল নিয়ে কথা হচ্ছে। দেখি আমি জানি না তোমরা নোটিস করছো নাকি। সো পার্টিকেল এমিটারের সোর্স হিসাবে what are they using? Thorium. Do you know what thorium is? Thorium is a radioactive material that shoots out alpha particles. আমি আরেকবার একটু এক্সপ্লেন করে নেই পুরো জিনিসটা। You cannot see the particles. All you see over here are the tracks left by these particles. এখন আমাদের সিলেবাসের সাথে কনসিস্টেন্ট, you have to take a look at a few things. একটু টাইম দাও আমাকে। Let's get started. নোটিস করে দেখো। Proton, and from the other side as well is a proton. They're colliding here in the middle. দুইটা প্রোটন এসে কোলাইড করলো। এখন এরকম যেরকম ছবিতে সুন্দর দেখা যাচ্ছে কোলাইড করতেছে, রিয়েল লাইফে এগুলো তুমি কিছুই দেখতে পারবে না, অ্যাবসলিউটলি নাথিং। তাহলে অ্যাকচুয়ালি কোলাইড করলো না কি করলো না, কোলাইড করার পরে কি প্রডিউসড হলো, সেগুলো শুধুমাত্র আমার ফিগার আউট করা পসিবল ইউজিং দ্য পার্টিকেল ডিটেক্টরস। They're colliding about 8 tera electron volts, okay, a huge amount of energy. They are both individually traveling at 99.9999991% of the speed of light, so very, very rapid. শুনছো কি বললো? They are traveling at 99.99999 times the speed of light. এত ফাস্ট কিভাবে ট্রাভেল করে? Guys, if I ask you, any ideas? ভ্যাকুয়ামের জন্য না, এক্সামে লিখবা ভ্যাকুয়ামের জন্য? একটু ট্রাই করো না গাইস।
এত স্পিডে কিভাবে ট্রাভেল করতেছে? আমি যদি দুইটা প্রোটনের কথা বলি, দুইটা প্রোটন এত হাই স্পিডে কিভাবে ট্রাভেল করতেছে? এনি আইডিয়াস? ট্রাই তো করো প্লিজ। এনার্জি গেইন করে। হ্যাঁ, এনার্জি গেইন করে। এনার্জি গেইন করে, দ্যাট ইজ 100% রাইট। মাই কোয়েশ্চেন ইজ এনার্জিটা কিভাবে গেইন করলো? এভরিথিং ইজ কানেক্টেড গাইজ, কোনো কিছুকে বাদ দিয়ে চিন্তা করলে হবে না। পার্টিকেল অ্যাক্সেলারেটেড দিয়ে। এক্স্যাক্টলি। তো তোমাকে যদি এই ডায়াগ্রাম দিয়ে বলে যে হাউ আর দিস প্রোটনস অ্যাক্সিলারেটেড টু সাচ হাই এনার্জিজ, কি অ্যান্সার দিবা তখন? বাই মেকিং দেম অ্যাক্সিলারেট থ্রু পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটরস or using particle accelerators. Everyone clear সবাই পার্টটা guys? Okay. All that energy is being turned into this mess of new particles here. And somewhere in that mess, there is a possibility that a Higgs could be detected. Now, the Higgs itself will not leave a track in this detector. It is an uncharged particle, so they have to actually extrapolate back from the evidence of the charged particles that are created and work out whether or not they think a Higgs has been created. And they were able to detect Higgs often enough to have statistical proof that the Higgs is in fact a reality. They can tell, just by looking at this, they can tell from the curvature what charge the particles have. Also, the momentum of the particles. Wait. Let me pause you right there. Detector দিয়ে কি figure out করা যায়? Charge of the particles, আর একটা কি বললো? Momentum of the particles. Of course, এগুলা মাথায় রেখো টার্মস গুলা, যে এক্স্যাক্টলি পার্টিকেল ডিটেক্টরস ইউজ করে পার্টিকেল গুলার সম্পর্কে কি জিনিস আইডেন্টিফাই করা যায়। মাথায় রেখো এই জিনিসগুলা। নেক্সটে যাই। And also, each particle is scintillating on one of the different detectors. The different colours here represent the different levels of detection at the CMS. They scintillate, they deposit their energy on there, so they also get a read of the energy of that particle. This photograph is Carl Anderson's discovery of the positron. So this is really the proof. Guys, I have to stop you right here. খুব কেয়ারফুলি আমার কথা শুনবা। এটা কাজ করবা প্লিজ এভরিওয়ান। তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স নাও হয়ে গেছে, ক্যামেরা অফ করে দাও, নাহলে ল্যাগ করবে। Everyone, can you please switch off your cameras? Everyone, ক্যামেরাগুলো এখন অফ করে দাও। ক্যামেরার কাজ শেষ, এখন ফুল অন অ্যাটেনশন দিয়ে জাস্ট ফোকাস করো। থ্যাঙ্কস এভরিওয়ান। নোটিস করে দেখি একটা ওয়ার্ড ইউজ করলো। The word they had used is positron. Has anyone heard of this term, positron? Guys, have you heard this term before, positron? শুনছো কেউ? Positively charged electron. Correct. ইলেকট্রনের পুরো অপোজিট একদম। ইলেকট্রনের অপোজিট, that's true, very close. আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি যে পজিট্রন কি, অ্যান্সার কি হবে জানো? It is the antiparticle of an electron. তুমি বলো what the hell is this antiparticle you talk of? We'll look at this maybe আজকে we'll be discussing about this antiparticles. যত পার্টিকেল আছে সব পার্টিকেলের করেসপন্ডিং অ্যান্টিপার্টিকেলও আছে। অ্যান্টিপার্টিকেল আর পার্টিকেলের 2 মার্কের কোয়েশ্চেন, একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। একটা পার্টিকেল আর একটা অ্যান্টিপার্টিকেলের ডিফারেন্স কি? জুবাইর শামস, ডু ইউ হ্যাভ আ কোয়েশ্চেন? তুমি হ্যান্ড রেজ করছো। জি স্যার, ওই যে আমরা আইজিসিএসসি তে পড়েছি না যে পজিটিভ বেটা ডিকের সময়, আরেকবার বলো আইজিসিএসসি তে কি পড়ছো? স্যার ওই যে আইজিসিএসসি তে আমরা পড়েছিলাম না যে পজিটিভ বেটা ডিকের সময় পজিট্রন এমিট হয়, এটা কি ওইটা? কারেক্ট, অ্যাবসলিউটলি রাইট, ইয়েস, দ্যাট ইজ আ পজিট্রন, 100% রাইট। এখন আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি একদম এক্সামের কোয়েশ্চেন, 2 মার্কের কোয়েশ্চেন, আমি তোমাকে এখন থেকে তোমার অ্যাকচুয়াল এক্সামের জন্য প্রিপেয়ার করার চেষ্টা করছি। অ্যাকচুয়ালি এখন থেকে না, ডে 1 থেকে আমি চেষ্টা করতেছি এই ছোট 2 মার্ক 1 মার্কের কোয়েশ্চেনস গুলা বলবো যেন একদম মাথায় ঢুকে যায়, বিকজ দিস আর রিয়েলি কমনলি আস্কড কোয়েশ্চেনস, ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনস। যেরকম তোমাকে যদি এক্সামে জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন a particle and its corresponding antiparticle. Let's say আমি এক্সাম্পল হিসাবে একটা ইলেকট্রন আর পজিট্রন নিলাম। ইলেকট্রন এর করেসপন্ডিং অ্যান্টিপার্টিকেল হলো পজিট্রন, আর তোমাকে কম্পেয়ার করতে বললো দুইটা।
ডিফারেন্স না অ্যাকচুয়ালি কম্পেয়ার করতে বসে একটা পার্টিকেল আর ওর করেসপন্ডিং অ্যান্টি পার্টিকেল 2 মার্ক কোন 2টা পয়েন্টে অ্যাসাইন্ড কেউ ফিগার আউট করতে পারবা এনিওয়ান Charges opposite. charge opposite 100% right this is one of the points what is the other point same mass এই 2টা পয়েন্ট লিখলে ইউ গেট 2 মার্কস এখন যেহেতু আমরা ডিসকাস করতেছি মার্ক অ্যাকোয়ার করা নিয়ে আই শুড অলসো টেল ইউ যে কোন পয়েন্টসটা লিখে স্টুডেন্টরা ম্যাক্সিমাম টাইম মার্ক লুজ করে let me write this down over here তোমাকে যদি এক্সামে জিজ্ঞেস করে যে ডিফারেন্স বিটুইন একটা পার্টিকেল আর ওর করেসপন্ডিং অ্যান্টি পার্টিকেল ফিগার আউট করো I have seen this response a lot এজন্য I know for a fact যে এটা wrong আর a lot of times students make this mistake কি লিখে আমি তোমাকে বলতেছি a particle and its corresponding antiparticle have the same mass but different charge বাহ পারফেক্ট সুন্দর এখন if I ask you যে এই যে লিখলাম রাইট guys can you try and identify Mr. Taki anyone different charge, opposite charge হবে। correct absolutely right guys কে একজন ক্যামেরা অন করে রাখছো ক্যামেরা অফ করবা প্লিজ থ্যাংক ইউ রাইট যেটা বলতেছিলাম আবার ক্যামেরা অন করছো ক্যামেরা একটু অফ করো প্লিজ okay the mistake over here is this a particle and its corresponding antiparticle have the same mass but a একটা word will cost you 1 mark just একটা word difference na the term would be this is wrong opposite guys সবার কি ক্লিয়ার এই পার্টটা পার্টিকেল আর corresponding antiparticle কম্প্যারিজনে যদি যাই কম্প্যারিজন মানে কিন্তু শুধুমাত্র ডিফারেন্স না কম্প্যারিজন মানে সিমিলারিটি এন্ড ডিফারেন্স সিমিলারিটি হলো দে হ্যাভ দ্য সেম মাস বাট অপোজিট চার্জ ডিফারেন্ট লিখলেই তোমাকে পেনালাইজ করা হবে সবাই কি অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার এভরিওয়ান guys are we all clear about this particle and antiparticle thing everyone Yes, sir. next Sholjay okay আমি একটা বুঝিনি যে when two protons collide ওদের এত হাই স্পিড থাকে কেন আচ্ছা হাই স্পিড থাকে কেন সেটাই কিন্তু লাস্ট ক্লাস আর আজকে শুরুতে ডিসকাস করতেছি হাই স্পিড থাকে না হাই স্পিড ওদেরকে দেওয়া হয় কিভাবে দেওয়া হয় ওদেরকে অ্যাক্সিলারেট করায় এভাবে অ্যাক্সিলারেট করলে এত হাই স্পিড রিচ করবে অফ কোর্স বিকজ তুমি নরমাল কোনো কিছু দিয়ে অ্যাক্সিলারেট করাচ্ছ না ইউ আর অ্যাক্সিলারেটিং দেম ইউজিং পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটরস এন্ড দ্যাট ইজ দ্য সোল পারপাস অফ these devices that is to accelerate these particles to really high speeds ever clear জি স্যার okay এখন রোলস গুলো একটু দেখে নিই description of roles of electric and magnetic field in particle detectors electric field এর রোল কি দেখি একটু guys এইটা না very similar I repeat এই কনসেপ্টটা right this concept is like really similar to the previous one
তুমি যদি আমি হাইলাইট করে একটু দেখো, এই জন্য I see a lot of times students mixing the two concepts up. এই জায়গায়ও কিন্তু description of roles of electric and magnetic field, এই জায়গাতেও we have descriptions of roles of electric and magnetic field, কিন্তু টপিক গুলার নাম তো অলমোস্ট আইডেন্টিক্যাল। ডিফারেন্সটা কোথায় তাহলে? আমি আরো ছোট করি, গাইজ দেখো তো, নামগুলো তো অলমোস্ট আইডেন্টিক্যাল, তাহলে ডিফারেন্সটা কোথায়? একটা হলো ইন এই সাইক্লোট্রন, তোমাকে এক্সামে সাইক্লোট্রনের জায়গায় পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটরও দিতে পারে টার্মটা, whereas এই জায়গায় ডেসক্রিপশন অফ রোলস অফ ইলেকট্রিক এন্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোথায় চাইছে? ইন পার্টিকেল ডিটেক্টরস। গাইজ ডু ইউ সি দ্য ডিফারেন্স? সবাই Yes, sir. অ্যাক্সিলারেটরে একরকম রোল, ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের রোল একরকম, আর পার্টিকেল ডিটেক্টরসে ইলেকট্রিক আর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের রোল আবার ডিফারেন্ট। ইউ ক্যানট মিক্স দ্য টু থিংস আপ। আমি অলরেডি তোমাদেরকে লেকচারটা আপলোড করে দিয়েছি। আই উড এক্সপেক্ট এভরিওয়ান টু গো থ্রু দিস রিয়েলি 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 কেয়ারফুলি। ওকে, অ্যাক্সিলারেটরেরটা তো আগে আমরা দেখে ফেলছি, এখন আমরা একটু ডিটেক্টরেরটা দেখি। ইলেকট্রিক ফিল্ডের কাজকে দেখি। প্লিজ ডোন্ট ফরগেট ফর ওয়ান্স আমরা কিসের জন্য বা কার কারণে দেখতেছি, এটা কিন্তু দেখতেছি পার্টিকেল ডিটেক্টরস এর জন্য। দেখি, the electric field provides a force on the charged particles causing them to accelerate. You'd see point number 1 এই জায়গায় আর point number 1 এই জায়গায় একদম আইডেন্টিক্যাল। Electric field provides a force on the charged particle causing it to accelerate. দেখো একদম সেম, কিন্তু অ্যাক্সিলারেট করায় আমার লাভ কি? পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটরে অ্যাক্সিলারেট করানোটাই আমার অবজেক্টিভ, বাট দ্যাট ইজ নট দ্য অবজেক্টিভ ইন পার্টিকেল ডিটেক্টরস। গাইজ, এখানের ইলেকট্রিক ফিল্ডটা অ্যাক্সিলারেট করাবে অফকোর্স, কিন্তু পার্টিকেল ডিটেক্টরের রোল তো অ্যাক্সিলারেট করানো না। অ্যাক্সিলারেট করলে আমি কি দেখতে পারবো? দেখো, দ্য ডাইরেকশন অফ ডিফ্লেকশন ইজ ইউজড টু ডিটারমাইন দ্য চার্জ অফ দ্য পার্টিকেল। এই ডাইরেকশন অফ ডিফ্লেকশন ইউজ করে আমি কি ডিটারমাইন করব? পার্টিকেলের চার্জটা। গাইস বুঝতে পারতেছো সবাই? এখন ইটস প্রিটি অবভিয়াস when you look at this diagram, এটা একদম ও লেভেল স্টাফ গাইস, একদম 100% IGCSE স্টাফ। ইফ আই আস্ক ইউ, এই যে এই ডায়াগ্রামে ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই এই যে পার্টিকেলটা একটা ট্র্যাক প্রডিউস করলো, লেটস সে দিস ইজ আ পার্টিকেল ডিটেক্টর, এই পার্টিকেল ডিটেক্টরের ভিতরে একটা পার্টিকেল একটা ট্র্যাক প্রডিউস করলো, তুমি একদম কোনো কনটেক্সট ছাড়া you can identify এই পার্টিকেলটাকে আমার পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল নাকি নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেল। what do you say everyone? Positive. 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 Negative. It's a negatively charged particle, guys. কিভাবে বুঝলাম এই নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেল? Positive কে attract করে। It's a negatively charged particle because it gets attracted towards the positive plate. শুধুমাত্র নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেলরাই কিন্তু পজিটিভ প্লেটের দিকে অ্যাট্রাক্টেড হয়। ক্লিয়ার এভরিওয়ান? সো এই ইলেকট্রিক ফিল্ড ইউজ করে আমি পার্টিকেলটার কোন চার্জ সেটা আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারলাম। ডিটারমাইন দ্য চার্জ অফ দ্য পার্টিকেল, পার্টিকেলের চার্জ আমি ফিগার আউট করতে পারলাম। সো দিস ইজ আ নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেল। গাইস ক্লিয়ার সবার এতটুকু পর্যন্ত? Yes, sir. Okay, এখন let's take a look at what goes on for the magnetic field. Magnetic field provides a force on the charged particle perpendicular to the direction of its motion. I hope you all remember this, guys. Magnetic field, একটা চার্জ পার্টিকেল, আমি যদি তোমাকে আমার এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের লেকচারটা বের করি, I think this might be the lecture. Yep. দেখো তো, তুমি পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল দেখো অথবা নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেল দেখো, দ্যাট ইজ ইররেলেভেন্ট। যেই কোনো পয়েন্টেই, এই পয়েন্টে যদি তোমাকে ফোর্স দিতে বলে, গাইস ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ফোর্স এট দিস পয়েন্ট? এনিওয়ান বলতে পারবা? এক্সামে আসতে পারে, অলরেডি আসছে এটা এক্সামে, যে মার্ক অন দ্য ডায়াগ্রাম দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ফোর্স এট দিস পয়েন্ট। আমি পয়েন্টটা মার্ক করে দিলাম, লেটস কল দিস পয়েন্ট, এটা একটা পয়েন্ট,
এইটা একটা পয়েন্ট এন্ড ফাইনালি এটা একটা পয়েন্ট। এনিওয়ান, এনি আইডিয়াস? কি মনে হয়, তোমার কি মনে হয় দেখি একটু? Upwards. তিনটা পয়েন্টই আপওয়ার্ড? Radial upward. রেডিয়ালি আবার আপওয়ার্ড কেমনে হয়? ফার্স্ট সেটটা থেকে স্টার্ট Radially করব। inward. ফার্স্ট সেটটা, ইউ নো হোয়াট, ভেজাল করার দরকার কি? আমি একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আর সিম্পল টার্মস ইউজ করব। এই পয়েন্টে দিস ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য মোশন, এই মুহূর্তে ট্যানজেনশিয়াল টু ইটস পাথ, দিস ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য মোশন, এই মুহূর্তে এদিকে যাচ্ছে, অ্যাজ ইন বাংলায় না, সিম্পল ইংলিশে বলতে গেলে হরিজন্টালি। ওর ডাইরেকশন অফ মোশন যদি এই পয়েন্টে হরিজন্টাল হয়, what have I been saying guys, ম্যাগনেটিক ফোর্সটা সব সময় কোন ডাইরেকশনে অ্যাক্ট করে? পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ডাইরেকশন অফ মোশন। তাহলে এই পয়েন্টে দিস উইল বি দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ফোর্স। একটা তো বললাম, বাকি দুইটা হোয়াট ইউ সে গাইস? ওরটা কি হবে? ওর ডাইরেকশন অফ মোশন হলো এদিকে, ওর সাথে পারপেন্ডিকুলার কোন দিকে হবে তুমি বলো? দিস ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ফোর্স। এন্ড ফাইনালি ও যাচ্ছে এদিকে, এর সাথে পারপেন্ডিকুলার, this will be the direction of the force. Guys, 100% clear? Everyone? Yes, sir. Yes, Okay, sir. great. Next চলে যাই। এটা কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ড লেকচারে। স্পিকিং অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড, গাইস, আমাদের কিন্তু এই মান্থের 21 তারিখ হয়ে গেল, কিন্তু এখন পর্যন্ত কিন্তু কোনো এক্সাম হয় নাই। সো টুডে ইজ মানডে। এক্সাম কবে দিবা? নেক্সট ক্লাসে ওয়েডনেসডে দিবা নাকি নেক্সট মানডে দিবা? তাড়াতাড়ি। Next Monday. নেক্সট মানডে, ওকে ফাইন। তাহলে ক্লাস টেস্ট A2 May, 28th September, Monday. Topic magnetic field, pura magnetic field. Time, class hour রাখি, লাস্টের half an hour everyone ক্লাসের। Yes, sir. আমাদের ক্লাস তো 8:30 থেকে 10টা, তাহলে আমি দিলাম 9:30 to 10। ওকে, আর এক্সামের সময় ক্যামেরা অন থাকতে হবে। ওকে, এটা আমি গ্রুপে পোস্ট করে দিই, একটু টাইম দাও আমাকে। এবার আমার এই পেজটা লাগবে। Give me a few seconds please. Sir, সেদিন কি ক্লাস হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, অফকোর্স। হাই হাই, ক্লাস হবে না? অবশ্যই ক্লাস হবে। সেটা তুমি মেনশন করে দিব আবার? কেন ক্লাস হবে না? তো 1 ঘন্টা আমি ক্লাস নষ্ট করব? অফকোর্স নট। টাইম 9:30 to 10। স্যার ক্যামেরা অন রেখে কি অন্য ডিভাইসে আমরা কোশ্চেন পেপারটা দেখতে পারবো? অন্য ডিভাইস কেন লাগবে স্যার? এই ডিভাইসই দেখতে পারবা, কোনো স্যার সমস্যা নেই। ক্যামেরা অন করলে বন্ধ হবে না, সমস্যা নাই, বুঝছো? মানে আচ্ছা ঠিক অন্য আছে ট্যাব ওপেন করলেও তোমার ক্যামেরা চলে যাবে না, ডোন্ট ওয়ারি। স্যার। অন্য সবগুলো এক্সাম অন্য স্যারদেরও ওভাবেই হচ্ছিল, তো ওরাই আমাদেরকে বলছিল যে আরেকটা ডিভাইস নিলে বেটার হয়। আরেকটা ডিভাইস? আমার তো সবকিছু স্ক্রিনে, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু রাইট এনিথিং। ও আচ্ছা আচ্ছা, স্ক্রিনেই থাকবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ইয়েস ওকে। 8:30 to 9:30 ক্লাস, 9:30 to 10 হলো টেস্ট। আমি মেনশনও করে দিলাম যেন এটা নিয়ে অ্যাটলিস্ট কোনো কনফিউশন না থাকে। লেট মি পোস্ট দিস ইন আওয়ার গ্রুপ। তারপর আমি আবার স্টার্ট করছি, একটু টাইম দাও প্লিজ। আর প্রবীণ ব্যাটারির নোটটা কি আপলোড দেওয়া হয়েছিল ক্লাসরুমে?
আমি ক্লাসরুমে আপলোড করছি কিন্তু প্রবিং ম্যাটারটা দেই নাই, সরি। আমি প্রবিং ম্যাটার আজকে দিয়ে দিচ্ছি, আমি আজকে প্রবিং ম্যাটার দিয়ে দিব, নো প্রবলেম। ওকে, লেটস গো ব্যাক। আচ্ছা, প্রবিং ম্যাটার দিয়ে দিচ্ছি। প্রবিং ম্যাটারের পরে স্ট্যান্ডার্ড মডেল পার্টিকেল ফিজিক্স, একটু ওয়েট। একটু টাইম দাও আমাকে প্লিজ, আমি নেক্সট লেকচারটা বের করতেছি। এটা তো শেষ, আজকে এটার পরে যেটা আছে সেটা একটু বের করতেছি, আমাকে একটু টাইম দাও প্লিজ। বই থেকে দেখি, এটা লাগবে না। আমরা বইয়ের সিকোয়েন্সে যাচ্ছি আপাতত। পার্টিকেল ডিটেক্টরস, আইজিসিএসসি তে তোমাদের আরেকটা পার্টিকেল ডিটেক্টর ছিল, সেটা ছিল আমাদের জিএম টিউব, গাইগার মিলার টিউব। আই হোপ ইউ অল রিমেম্বার গাইগার মিলার টিউবের কনসেপ্ট, যেটা দিয়ে আমরা আয়োনাইজিং রেডিয়েশন ডিটেক্ট করতে পারতাম। সেটা আমার লাগবে অফকোর্স। জিএম টিউব নিয়ে আমাদের খুব ডিটেইল ডিসকাশন, বাট দ্যাট ইজ ইন ইউনিট 5 যখন আমরা রেডিও অ্যাক্টিভিটি নিয়ে ডিসকাস করব। ফর দ্য টাইম বিং এই যে এই ডায়াগ্রামটাই কিন্তু আমরা আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডায়াগ্রামটা যদি ওপেন করি, ইউ উড সি এই দুটো ডায়াগ্রামকে তুমি কম্বাইন করো, ইউ উইল হ্যাভ দিস ডায়াগ্রাম। একসাথে দেখাইছে, আমি একটু সেপারেটলি দেখাইলাম। And when you look at this, this is what we are discussing in the lecture over here. Guys, সবাই কানেক্টিভিটিটা দেখতেছো? সবকিছুর সাথে সবকিছু কিভাবে কানেক্টেড? Yes, sir. ওকে, সো আর কথা না বাড়ায় আমরা একটা জিনিস একটু দেখে নিতে যাচ্ছিলাম তোমাদেরকে, স্ট্যান্ডার্ড মডেলের। মেলাস বুঝছি, নাহলে কি ওই লেকচারটা পুরোপুরি অ্যানালাইজ করতে পারবো না, আমাকে একটু টাইম দাও। নেক্সট লেকচার, আচ্ছা না, বইতে ভালোভাবে নাই। ও না, আমি তো ডিফারেন্ট। আচ্ছা, আমার গুগল ক্লাসরুমে দেওয়া আছে, আমি ওখান থেকে বের করতেছি, একটু ওয়েট। ইটস গিভেন ইন মাই গুগল ক্লাসরুম। এটাকে দিয়ে রাখছি একটু জ্যান। একটু জ্যানের পার্টিকেল ফিজিক্স, স্ট্যান্ডার্ড মডেল, এই তো। It's right here.
ওকে, এই লেকচারটা এখন যেটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব একটু সুপারফিশিয়ালি দেখতে হবে, বিকজ উইল হ্যাভ টু ব্যাক টু দিস লেকচার এগেইন। আমি যদি তোমাকে আজকের হেডিং এর নাম দেই যে আজকে এক্স্যাক্টলি আমরা কি নিয়ে ডিসকাস করব, উইল বি ডিসকাসিং অ্যাবাউট এলিমেন্টারি পার্টিকলস। এখন ইউ মাস্ট বি ওয়ান্ডারিং এলিমেন্টারি পার্টিকলস এর কি আর কোনো সিনোনিম আছে বা আর কোনো নাম আছে? ইয়েস, এলিমেন্টারি পার্টিকলস এর আরেক নাম হলো ফান্ডামেন্টাল পার্টিকলস। সো গাইস, একটু আগে যখন আজকে আমরা স্টার্ট করছিলাম 2 মার্কের কোয়েশ্চেনে পার্টিকলস আর ওর করেসপন্ডিং অ্যান্টি পার্টিকলস দেরকে যদি আমি কম্পেয়ার করতে বলি, কম্প্যারিজনটা হাউ ডাজ ইট গো এভরিওয়ান? হোয়াট ইজ দ্য কম্প্যারিজন? পার্টিকেল আর ওর করেসপন্ডিং অ্যান্টি পার্টিকল, Same এভরিওয়ান? mass, opposite charge. Same mass, opposite charge, 100% right. A same logic, right? By the same logic, if I ask you, by the same logic না, মানে এটার সাথে আরেকটার কোনো কানেকশন নাই। আমি যদি সেপারেটলি তোমাকে জিজ্ঞেস করি ফান্ডামেন্টাল পার্টিকলস অথবা আরেক নাম হলো যেটার এলিমেন্টারি পার্টিকলস, এইটাকে তুমি ডিস্টিংগুইশ করবা কিভাবে? এনি আইডিয়াস গাইস? ডিস্টিংগুইশ না, অ্যাকচুয়ালি এটাকে তুমি ডিফাইন করবা কিভাবে? ক্যান এনিওয়ান at least try, at least নামের উপর বেস করেও যে ফান্ডামেন্টাল পার্টিকলস অর এলিমেন্টারি পার্টিকলস বলতে আমরা এক্স্যাক্টলি কি বুঝি? এনি আইডিয়াস গাইস? Anyone? Subatomic particles. No, not subatomic particles, guys. Because electrons, protons, in fact the nucleusের ভিতরে যে নিউক্লাইড গুলা, these are also subatomic particles, but these are not fundamental particles. আচ্ছা, ফান্ডামেন্টাল পার্টিকলস এর আইডিয়াটাতে আমি এভাবে আসি, খেয়াল করে দেখো। আমরা একদম ফার্স্টেই যদি আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড বলতেছি, পার্টিকেল ফিজিক্স যেখান থেকে স্টার্ট করলাম, ফার্স্টে স্ট্রাকচার অফ দ্য অ্যাটম, তারপরে তোমার পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটর, তারপর পার্টিকেল ডিটেক্টর, এই যে ব্রেকডাউন করতেছি, ব্রেকডাউন করে হোয়াট আর উই ট্রাইং টু অ্যাচিভ? ব্রেকডাউন করলাম। ইনফ্যাক্ট লেটস স্টার্ট উইথ দ্য অ্যাটম। এক সময় অ্যাটমের ডেফিনিশনই কিন্তু ইনডিভিজিবল, বাট নাও উই নো দ্যাট ইজ কি বলবো, রং। দ্য টার্ম ইজ রং বিকজ উই নো অ্যাটম স্মলেস্ট পার্টিকেল না, atoms can be broken down even further. অ্যাটমকে ব্রেকডাউন করলে আমরা কি পাই? নিউক্লিয়াস and electrons. নিউক্লিয়াসকে ব্রেকডাউন করলে কি পাই? প্রোটনস and নিউট্রনস। প্রোটন নিউট্রনকে ব্রেকডাউন করলে কি পাই? কোয়ার্কস। মেবি তোমরা অনেকেই ফর দ্য ফার্স্ট টাইম শুনতেছো আজকে, প্রোটনস আর নিউট্রনসকে যদি তুমি ব্রেকডাউন করো, what exactly do you get guys? You get quarks. And now if I ask you, try to break down these quarks. এই কোয়ার্কদেরকে ব্রেকডাউন করার চেষ্টা করো। Any ideas? What would you get when you break down the quarks? হয় না, বুঝি না। আর ব্রেকডাউন করা যায় না। Exactly, that's the thing. You cannot break down quarks any further. Same thing goes with electrons. তুমি অ্যাটমকে ব্রেকডাউন করলে ইলেকট্রন পাও তো, নাও ইউ ট্রাই এন্ড ব্রেক ডাউন দিস ইলেকট্রনস। জান দিয়ে চেষ্টা করলো, যত হাই এনার্জি দিয়ে কোলাইড করো না কেন, তুমি ইলেকট্রনও ব্রেকডাউন করতে পারবা না। যত হাই এনার্জি দিয়ে কোলাইড করো না কেন, তুমি কোয়ার্কসকেও আর ব্রেকডাউন করতে পারবা না। সো ইফ আই আস্ক ইউ, কোয়ার্কস অথবা ইলেকট্রন বিলংস টু দিস গ্রুপ কল লেপটনস। কোয়ার্কস বলো অথবা লেপটনস বলো, ওরা কোন টাইপ অফ পার্টিকলস যাদেরকে আর ব্রেকডাউন করা যায় না? হোয়াট ডু ইউ সে গাইস? আমি কিন্তু হিন্দি দিচ্ছি, নাও ইউ নো ফর আ ফ্যাক্ট যেসব পার্টিকলসদেরকে আর ব্রেকডাউন করা যায় না, এলিমেন্টারি পার্টিকলস অথবা এফ দিয়ে ওয়ার্ডটা ফান্ডামেন্টাল পার্টিকলস। Fundamental. গাইস সবার কি ক্লিয়ার? এভরিওয়ান? Yes, sir. Okay, so these are elementary particles or fundamental particles. এখন how many fundamental particles are there in total? There are 12 fundamental particles. এই 12টার বাইরে আর কিচ্ছু নাই, don't worry about it. So there are 12 fundamental particles. 12টা fundamental particle আছে। এখন আমি যদি তোমাকে বলি পার্টিকেল ফিজিক্সে একটা বিউটি আছে, there is a beauty of particle physics. Everything follows symmetry. Guys, শুনতেছো সবাই? Do we all understand the meaning of symmetry?
Yes, sir. ওকে, আমি তোমাকে কিছু আইডিয়াস দেই, তাহলে বুঝতে পারবা এটা না। টেক আ লুক এট দিস গাইস। আমি যদি একটা স্কোয়ার আঁকি, স্কোয়ার এঁকে আমি যদি একদম ডায়াগোনালি কাট করি, আরেকবারও কাট করলাম, রাইট? দেখো তো আমি যে এরিয়াগুলো পেলাম, আমি আরো কাটতে পারি, ইটস ফাইন। এ সাইড বলো, এ সাইড বলো, এ সাইড এন্ড ফাইনালি এ সাইড, প্রত্যেকটা এরিয়া কি হবে? সেম। অর তুমি ডায়াগোনালি কাট না করে আমি যদি মাঝখান দিয়ে এভাবে কাটি, এই সাইডে যা দেখতেছো এক্স্যাক্টলি সেম জিনিস তুমি এ সাইডেও দেখবা, as in a side and a side same stuff over here, right? This is what you call symmetry, যে লেফট সাইডে যা থাকবে রাইট সাইডেও তা। এখন এভাবে না কেটে আমি যদি হরিজন্টালি কাটতাম, you get the same thing above and below. Idea কি clear everyone? Yes, sir. Okay, great. এখন স্ট্যান্ডার্ড মডেলের সাথে সিমেট্রির সম্পর্কটা কি? এভরিথিং অ্যাবাউট স্ট্যান্ডার্ড মডেল অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল পার্টিকলস ওবে সিমেট্রি। 12টা আছে ইন 2 গ্রুপস, সবকিছু সিমেট্রি গাইস, দিস ইজ সো ইন্টারেস্টিং। তাহলে এক একটা গ্রুপে কয়টা করে থাকবে তোমার আর গোনা লাগবে না, ইউ নো। 12টা যদি দুইটা গ্রুপে থাকে 1 and 2, তাহলে ইচ গ্রুপ উইল কন্টেইন হাউ মেনি পার্টিকলস? 6 পার্টিকলস। শুনতেছো সবাই? Yes, sir. ওকে, আর পার্টিকেল গুলো আবার এক্সিস্ট করে in pairs called generation, up or down, generation 1, charm or strange, generation 2, top or bottom, generation 3. Same thing goes for electron electron neutrino, generation 1, muon muon neutrino, generation 2, tau tau neutrino, generation 3. Generation নিয়ে কথা বলা now is not the time. All I'm trying to show you guys is that everything when it comes to standard model obeys a symmetry. সবাই শুনছো কি বললাম everyone? Yes, sir. Okay, now let's come back to our lecture. এখানে যেটা দেখলাম টার্মস গুলোর সাথে খালি একটু অ্যাকাস্টমড হতে আমি চাই, যেন তোমরা you guys get accustomed to these terms. Now electric field কি করে? Provides force on the charged particles causing them to accelerate, or the direction of deflection is used to determine the charge of the particle. Magnetic field এর কাজ কি? The magnetic field provides a force on the charged particle perpendicular to the direction of motion causing it to move in a spiral. এখানে অলরেডি দেখে ফেলছি ফোর্সের ডাইরেকশন গুলো সব সময় কোন দিকে হবে? পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ডাইরেকশন অফ মোশন। এন্ড ফাইনালি the radius of curvature is used to determine the momentum of the charged particle. Radius of curvature আমার কেন লাগবে? To determine the momentum of the charged particle. And finally a charged particle will always spiral in a magnetic field. একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভিতরে সবসময় চার্জ পার্টিকেলটা কি করবে? স্পাইরাল করবে। এখন ওয়েট আ সেকেন্ড গাইস, একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভিতরে চার্জ পার্টিকেল স্পাইরাল করবে, দিস মাইট বি দ্য 100th টাইম আই এম আস্কিং ইউ, ইনওয়ার্ড স্পাইরাল করবে নাকি আউটওয়ার্ড স্পাইরাল করবে? এভরিওয়ান, Outwards. এনিওয়ান এলস গাইস, ইনওয়ার্ড নাকি আউটওয়ার্ড? When it will have less, when it loses energy, it will spiral inwards, and when it will gain energy, it will spiral outwards. Correct. এখন why don't we summarize the whole thing? When it loses energy, it spirals inward, and when it gains energy, it spirals outward. এখন once and for all আমরা যদি এই জিনিসটাকে একটু সামারাইজ করে বলি তোমাদেরকে, দেখো তো কি দাঁড়ায়। একটা পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটরের ভিতরে, রাইট, একটা পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটরের ভিতরে পার্টিকেলটা সবসময় এনার্জি গেইন করে দেখেই তো it spirals outward. Or when it comes to a particle detector, দেখো particle detector what goes on is particle detector এর যে ম্যাটার আছে
কন্টিনিউয়াসলি সেই ম্যাটারকে আয়োনাইজ করতে থাকে। আয়োনাইজ করলে তুমি বলো গাইজ আমাকে, আয়োনাইজ করতে থাকলে আয়োনাইজেশন এনার্জি লাগে, ইট কিপস অন লুজিং এনার্জি। সো কোনো কিছু এনার্জি লুজ করলে ও কিভাবে আউটওয়ার্ড স্পাইরাল করে বলো? এনার্জি লুজ করলে ও সব সময় কোন দিকে স্পাইরাল করবে এভরিওয়ান? ইনওয়ার্ড। তাহলে আমি যদি সামারাইজ করতে চাই, রাইট, ইফ আই ওয়ান্ট টু সামারাইজ দ্য হোল থিং, তাহলে কি সামারি দাঁড়ায়? when it comes to particle accelerators, the particles spiral outward, and when it comes to particle detectors, the particles spiral inward. আর কেন? I don't think I have to say it for the 101th time. You know this. সবার কি ক্লিয়ার এভরিওয়ান? গাইজ এই পার্টে নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে? Okay, now let's take a look at this everyone. ক্লাউড চেম্বার টেম্বার শেষ, বাবল চেম্বারে একটু এখানে দেখি, আমি একটু রিওয়াইন্ড করি তার কারণ আই এম গেসিং তোমরা অনেকে এটা খেয়ালই করো নাই। দেখো, This photograph is Carl Anderson's discovery of the positron. So this is really the proof, the evidence for antimatter after Dirac had predicted it in this his is the proof of antimatter. Please খেয়াল করো। famous equation. And hopefully by the end of this video we're going to understand exactly why we know that is a anti-electron, a positron, and not an electron. You really need, though, to start from the key principles in detection. So the principles that you need to be able to apply to any particle picture you're given, any picture of a bubble or a cloud chamber you're given. Okay, those principles are firstly ionization. Please খেয়াল করো Okay, everyone. you cannot detect particles without charge, because when they move through the cloud, or if you like the vapor, and it's usually like an alcohol vapor, they don't leave any tracks, they don't do any ionization. As a charged particle moves through the vapor, it actually ionizes things. So we're not really looking at the particle itself, we're looking at evidence that it's been there. We're looking at its trail of like ionized particles, its trail of condensation that is left as it's moved through the vapor. Okay, so the first principle is ionization. Also, you know how ionizing something is by the thickness of its track. So this is not a very thick track, so we know it is not a very ionizing particle. If it was an alpha particle, we know that it would be a thicker track. The other main principle that you're going to have to apply, at least, is that the positive and the negative charges, they curve in an opposite direction. Okay, so actually it is once more applying Fleming's left-hand rule. Okay, and you need to be able to actually work out which direction the current is, which direction the field is, to work out which direction the force is. And as it's a curve, well, the force we're talking about is going to be a centripetal force, isn't it? Okay, and then the last principle that I just talked about a little bit when we're talking about the CMS is scintillation. Okay, and that is not actually being employed here in this photo here. It is when a particle deposits its energy on a charged grid, and we actually just measure a scalar term how much energy that particle had when it hit that grid. And then there's one more, it is momentum. We can tell how much momentum a charged particle has by Guys, অ্যাকচুয়াল এক্সামে এই পার্টিকুলার মোমেন্টাম বের করতে বলছে স্কেল ডায়াগ্রাম থেকে। তো এটা যে ইয়ারে এক্সামটা আসছিল, এক্সামে এই কোয়েশ্চেনটা আসছিল, অনেক স্টুডেন্টরা একদম কনফিউজ হয়ে গেছে। স্কেল ডায়াগ্রাম ওরা জীবনেও কখনো দেখে নাই। আমার ভ্যালুস গুলো মনে আছে, 6.4 মিলিমিটার আই গেস এটার থিকনেস ছিল লেড। আমি যদি তোমাকে এক্ষুনি কোয়েশ্চেনটা দেখাই, অনেক আগের কোয়েশ্চেন, অফকোর্স অনেক 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 আগের কোয়েশ্চেন।
দেখো এক্স্যাক্টলি 10 বছর আগের 10 বছর না আরো বেশি, এটা তো সেপ্টেম্বর শেষ হয়ে গেল, অলমোস্ট 11 বছর আগের কোয়েশ্চেন। দেখতেছো, দিস ইজ আ সুপার সুপার ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এন্ড ডোন্ট থিঙ্ক শুধুমাত্র এই 10 বছর আগে একবার আসছে এটা নিয়ে আমি এত কথা বলতেছি, নো, অনেকবার আসছে এই কোয়েশ্চেন, অনেকবার। কোয়েশ্চেনটা দেখি। The photograph shows the track of a positively charged particle either side of a lead plate. The particle deflected by magnetic field of magnetic flux density 1.5 Tesla. The field is perpendicular to the plane of the photograph. Estimate the actual radius of the track above the plate. Question এ কোথাও দেখবা আচ্ছা, this is not a scale diagram. Anyway, how do you work this? Any ideas? Above the plate, কিচ্ছু মাথায় আসে? Anything at all, guys? How exactly maximum student 2010 এ, including some of mine, left this question? They did end up with good grades though, যারা ছেড়েও আসছে, because যখন অনেক কোয়েশ্চেন পেপার হয় গ্রেড বাউন্ডারি অনেক নেমে যায়, অনেক নেমে যায়। What do you think? এই কোয়েশ্চেন আমি কিভাবে অ্যানসার করব? আমাকে বলছে estimate the actual radius of the track above the lead plate. আগে একটা হেডস আপ দিয়ে রাখি, this has absolutely no connection with physics এই কোয়েশ্চেনটা। 15 এর এ যদি আমি তোমাকে বলি এটা আমি কিভাবে সলভ করব, এতটুকু তোমাকে বলে দিতে পারি, ফিজিক্সের কোনো কাহিনী নেই এটার ভিতরে। একটু ব্রেনস্টর্মিং করি না গাইস, হাউ ডু ইউ থিংক ইউ উড সলভ দিস? এনি আইডিয়াস? বুঝি না, আরেকবার স্কেল দিয়ে আমরা আমি কোশ্চেন বের করে রাখি। ওয়েট, দিস ইজ ইউনিট 4, আর স্কিমটা বের করে রাখলাম, এন্ড আমি ইউনিট 4 এর কোশ্চেনটা বের করে রাখি। কত আগের পেপার দেখো, এত বছর আগের পেপার, বাট স্টিল স্টুডেন্টদের জন্য অনেক ট্রিকি ছিল। নেভার মাইন্ড, আমি ডাউনলোড করে ফেলি একটু, আর এটা না। PH01 এটাই ছিল না? Guys, do you remember the question? কত নাম্বার? 15. 18. Okay. খালি মার্কস কে আসতেছে। Got it. This is Jan 2010. আমাদের ইউনিট 4 একদম শেষের দিকে, এখন আমাদের this is time for us to prepare. ডাউনলোড দিয়ে রাখি আপাতত। কোয়েশ্চেন নাম্বার 18 বললো না? Got it. Oh, 15, 18 না তো। Okay. Radius বলছে of the track above. What if I tell you, ফার্স্ট অলরেডি বলে ফেলছি, যদিও আরেকবার বলতেছি, this has absolutely no connection with physics. ফিজিক্সের পিও নাই এই কোয়েশ্চেনের ভিতরে, নান। এটার ভিতরে তোমার ম্যাপ স্কেলিং এর কনসেপ্ট, একদম পুরোপুরি জেনুইনলি কনসেপ্ট অফ ম্যাপ স্কেলিং। আমি এটাকে 100 করি, 150 করলে হবে না, 100 করলাম। ওকে, রেডিয়াস যেহেতু বলছে, এই ট্র্যাকটাকে আমি একটা সার্কেলের ভিতরে ফেলি। দেখতে থাকো প্লিজ এভরিওয়ান। এটাকে লেটস টার্ন দিস ইনটু এ সার্কেল। গাইস, ইজ ইট অ্যালাইনড? সবাই দেখো একটু, অ্যাবাভ দ্য ট্র্যাক, গুড ইনাফ এভরিওয়ান? সবাই কি দেখতেছো কি হচ্ছে? Yes, sir.
ওকে, সো আমি অ্যাবাভ দ্য ট্র্যাকটাকে একদম সার্কেলের ভিতর নিয়ে আসলাম। ওকে, সো এই সার্কেলটার আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, আম, কোথায় হতে পারে, সেন্টার কোথায় হতে পারে? এই সার্কেলের ডায়াগোনালস গুলো আমি মার্ক করে ফেলি। হলো না তো ভালো, একটু এটা ডান দিকে যাবে। গাইস, এটা কি সেন্টার ঠিক আছে মোটামুটি? এভরিওয়ান, যদি ইন্টারঅ্যাক্ট না করো তাহলে আসলে আমি কি দেখাচ্ছি বলো একটু, সবাই বুঝতেছো কি হচ্ছে? সো আই এম ট্রাইং টু ফিগার আউট এই পয়েন্টসটা। ওকে, দেন আই ক্যান রিমুভ দ্য ডায়ামিটার্স। এটার কাজ নাই, এইটারও কাজ নাই। এই পয়েন্টটাকে আমি কি বলবো? হোয়াট ডু আই কল দিস পয়েন্ট এভরিওয়ান? center. সেন্টার, কারেক্ট। এটা আমার সেন্টার। নাও আগে আমি একটু বলে রাখি, এই কোয়েশ্চেনটা ফিজিক্সের পিও নাই। আই রিপিট ওয়ান মোর টাইম, এই কোয়েশ্চেনে অ্যাবসোলুটলি নো কানেকশন উইথ ফিজিক্স, পুরোপুরি অনেকটা একটা ম্যাথস বির ম্যাপ স্কেলিং এর মতো। সো হোয়াট আই ডু ইজ আই টেক আউট ডিস্টেন্স মেজার করব আমি। হোয়াট আই ডু ইজ আমি এই পয়েন্ট থেকে আমার is it good enough? ওকে, আনফরচুনেটলি আমার এখানে ইঞ্চে আসছে, কিছু করার নাই। 1.17 ইঞ্চ। ওকে, এইবার this is a lead plate. Okay, what I do now is I find out the radius of this lead plate. দেখি আমার lead plate এর radius কি আসে, sorry radius না, thickness of the lead plate. ইঞ্চের জায়গায় যদি আমার সেন্টিমিটারে হতো বা মিলিমিটারে করতাম আমার মনে হয় বেটার হতো। মিলিমিটারে করি গাইস, মিলিমিটারে করলে আমার মনে হয় it will be much better. রেডিয়াস লাগবে তো, এটার ভিতরে করা it's not easy, you can tell. much better. এই লাইনটা রাখলাম। ওকে, এখন এটার ভ্যালু যদি দেখি, this is, guys can you all see the value কত আসে? 28.87. 28.7। ওকে, থাকুক 28 থাকুক। আমি যদি আর একটা সেকেন্ড ওপিনিয়নের মতো আর একটা ভ্যালু নেই, এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট, এই ভ্যালুটাকে যদি একটু ছোট করে দিই আমি, 20, রাইট 28 ধরা যায়। এটাকে আমার লাগবে না। Of course, all of this could have been easily avoided যদি আমার কাছে থাকতো, স্কেল বলতেছি, রুলার দিয়ে করলেই হতো। এখন next step what I have to do is I have to measure thickness of the plate. দুইটা জায়গায় নিব।
Okay, what if I take it from here? This will be easier. Guys, আমি একটু ভ্যালুটা বলো কত আসে? Can you see everyone? 5.93. 93. ওকে, আর যুক্ত একটু এখানে নেই। Five point five. Okay, 5.5. আচ্ছা, অফকোর্স তোমার এটা যে একদম পারফেক্টলি অ্যান্সার ম্যাচ করবে কোনো রিজন নাই, বিকজ আমি স্ক্রিন থেকে নিলাম আর ওখানে হলো অ্যাকচুয়াল ফটোগ্রাফ, অফকোর্স দুটা সেম হবে না। যেটা বলতেছিলাম পুরোটাই হলো আমার ম্যাপ স্কেলিং এর মতো। আমি যদি বলি এই জায়গায় দেখি, রাইট 5.5 আসছিল, রাইট? দেখো 5.5 millimeter in image equals 6 millimeter in real life. আরেকবার খেয়াল করে দেখবা, ইমেজের 5.5 মিলিমিটার রিয়েল লাইফে কতটুকু রিপ্রেজেন্ট করে কোশ্চেনে দেওয়া আছে 6 মিলিমিটার। তাহলে আমি যদি ইউনিটারি মেথডে যাই, বেসিক্যালি 1 মিলিমিটার ইন ইমেজ কি হবে 6 by 5.5 in real life. Guys, do you see where we're going with this? আরেকটু বড় হবে আই গেস, আমি আরেকবার ট্রাই করে দেখি ভ্যালুটা কত আসে। স্যার এটা তো 5.91 আসছিল। 5.91 আসে স্যার এই ডান পাশেরটা 5.51 আর বাম পাশেরটা 5.91। এই তো 6 পয়েন্ট সামথিং আসে, দেখো 6.7। স্যার এটা যে বেশি হয়ে গেছে তো, যে উপরে ওই যে বর্ডার থেকে স্যার এই বামে যে সার্কেলের ভিতরে যেটা স্যার ওইটা 5.91 আসছিল মোস্ট প্রবাবলি। লাগবে না তো, আমি যদি এখানেও নেই, let's say if I take it from here or here for that matter, কয়েকটা জায়গায় নিচ্ছি মানে প্রপার এভারেজ বের করার জন্য। এই দেখো 6 পয়েন্ট সামথিং আসে, 5 তো মোটেও না, 6.37 যেটাকে আমি রাউন্ড অফ করে 6.4 বানাই, 5 তো আসেই না কোনোভাবে। তাহলে আমি যদি এদিকে যাই 6.4 মিলিমিটার ইন ইমেজ হলো 6 মিলিমিটার ইন রিয়েল লাইফ, তাহলে 1 মিলিমিটার ইন ইমেজ কত আসবে 6 by 6.4 in real life। আমাকে তো রেডিয়াস চাইছে, রেডিয়াসটা কত মিলিমিটার আসছিল গাইস 28, রাইট? তাহলে 28 মিলিমিটার ইন ইমেজ কত আসবে 6 by 6.4 times 28। গাইস ক্যান ইউ টেল মি এটা করলে কত আসে 6 by 6.4 into 28? একটু তাড়াতাড়ি। 26.25. 20 26.25. 26.25 ইউনিট খেয়াল করো, ইটস ইন মিলিমিটার। কোনো তাড়াহুড়া নাই, টেক ইউর টাইম, লেট দ্য হোল থিং সিঙ্ক ইন এন্ড টেল মি পুরাটার ভিতরে ফিজিক্স কোথায় ছিল? নান, কোথাও নাই। গাইস সবাই বুঝতে পারছো?
and this is what created a lot of problem for a lot of students. অনেক স্টুডেন্টদের জন্য এটা অনেক ট্রিকি ছিল এই সেন্সে যে সবাই এটার ভিতরে ফিজিক্স ঢুকানোর চেষ্টা করতেছিল, কোথাও ফিজিক্সের কিছুই পাচ্ছিল না, এই জন্য এই প্রবলেমটা হয়ে গেছে। গাইস আইডিয়া ক্লিয়ার সবার? স্যার আমরা যে এই যে ট্র্যাকটা স্যার ট্র্যাকের উপরে যে সার্কেলটা নিলাম এই সার্কেলটা তো পার্শাল আর কি ট্র্যাকের উপরে করলাম স্যার। ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি। আচ্ছা স্যার। গাইস এটা শেষ হয়ে গেলে লেটস মুভ ব্যাক। আমরা যে টপিকটাতে ছিলাম, দিস ইজ হোয়াট উই ওয়ার ডিসকাসিং। এটা নিয়ে কিন্তু দেখো কোশ্চেনও আসছে, এটা সলভও করলাম আমরা ফার্স্টের পার্টটা অফ কোর্স। By the amount of curvature, so, and then more greater afterwards, how massive the particle was or how fast it was going. So how did Carl Anderson work all this out then, work out that this was a positron in 1933? Well, he's observed quite a few electrons, and judging by the ionization, judging by the width of the track, he could see that it was about the same width as an electron. So he said it was just as ionizing as an electron. He could see from its momentum, and I've already said this, that it was going in this direction. This is a lead plate in the middle. Okay, so he knew that it was going to lose some momentum, wasn't completely stopped, lose some momentum, and judging by the more curvature of this track, due to a larger larger centripetal force, remember that's making it curve. Okay. He did not actually do scintillation, so I guess I can just get rid of the scintillation one there. That wasn't part of his detection apparatus then. But he could apply Fleming's left-hand rule. He knew, as he'd set the experiment up, he knew that the magnetic field was actually, as we look at it, going into the page. I've done that wrong. Guys, keep let calculate. Into the page, it's like you're looking at the back of the arrow. I'll just draw a few on. So he applied Fleming's left-hand rule. Guys, আমি তোমাদেরকে ক্লাস একদম শেষের দিকে প্লিজ একটু কেয়ারফুলি আমার কথা শুনো। একদম ডে 1 থেকে পার্টিকেল ফিজিক্সের আই বিন সেইং যে ফার্স্ট টপিক কি ছিল আমাদের, একদম এ টুর ফার্স্ট টপিক মোমেন্টাম, তারপর টপিক কি ছিল সার্কুলার মোশন, তারপর ইলেকট্রিক ফিল্ড, তারপর ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এন্ড তারপর পার্টিকেল ফিজিক্স। What if I tell you, and I have already told you all, যে এর আগে যতগুলা টপিক ছিল আমাদের পার্টিকেল ফিজিক্সের আগে সবগুলার কনসেপ্ট আমার কাজে লাগবে এই পার্টিকেল ফিজিক্সে এসে। সবাই শুনতেছো? একদম সবগুলা। ইনফ্যাক্ট পার্টিকেল ফিজিক্স ইজ এ কম্বিনেশন of all the previous topics that we had seen. এখন এটা যদি ডাইরেকশন অফ মোশন হয়, আই হোপ ইউ অল রিমেম্বার একটা পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল যেই দিকে যায় কারেন্টের ডাইরেকশন সবসময় সেইটা হয়। তাহলে এদিকে পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেলটা যাচ্ছে আপওয়ার্ড। এই জায়গায় যদি ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল অ্যাপ্লাই করি, খেয়াল করে দেখো কারেন্ট আপওয়ার্ড, ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনটু দ্য পেপার। তাহলে ওর উপরে গাইস স্ক্রিনের ভিতরে একটু হাত দিয়ে দেখো এই পার্টিকেলটার উপরে ফোর্স কোন ডাইরেকশনে হবে? হোয়াট ইউ সে? টুয়ার্ডস দ্য লেফট। এই জন্যই ও কার্ভ করলো টু দ্য লেফট। তারপরে ইফ ইউ আর ওয়ান্ডারিং যে মোমেন্টাম এন্ড এভরিথিং কিভাবে বের করলো, যদি খেয়াল করে দেখো আমাদের আজকে যেটা ডিসকাস করতেছিলাম, দিস কোয়েশ্চেন, জাস্ট লুক এট দিস কোয়েশ্চেন গাইস। ফার্স্টে বললো এস্টিমেট দ্য অ্যাকচুয়াল রেডিয়াস অফ দ্য ট্র্যাক অ্যাবাভ দ্য লেড প্লেট। ট্র্যাক বের করতে বলছে, রাইট?
Then calculate the momentum of this particle above the lead plate. Particle charge দেওয়া। Guys, what do you say? কিভাবে করব? একদম লাস্টে, এটাই লাস্ট টপিক আজকে আমাদের। Can you tell me? You have to have all the equations memorized at all times. Momentum of a charged particle in a magnetic field. What is the equation, everyone? P equals, বলো না please. No one, seriously. শুনি না আরেকবার। BQR, correct. BQR, absolutely right. P equals BQR. দেখো তো পার্ট 1 এ আমি রেডিয়াস বের করলাম, তোমাকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ অ্যাজ ইন ফ্লাক্স ডেনসিটির ভ্যালু দেওয়া, পার্টিকেলের চার্জও আমার কাছে দেওয়া। অল ইউ হ্যাভ টু ডু ইজ জাস্ট রেডিয়াসের ভ্যালুটা এখানে বসাই দিলেই আই উইল গেট দ্য মোমেন্টাম। এন্ড নাও ডু ইউ সি যে এই জায়গায় ও মোমেন্টাম কেন লিখে রাখছে? সো এই পার্টিকেলটার মোমেন্টাম বিফোর এন্ড আফটার আই কুড ইজিলি ফিগার দিস আউট। গাইস, পুরোটা কি ফুল সার্কেলে আসছে? এনিওয়ান হিয়ার যার প্রবলেম হচ্ছে ফিগার আউট করতে? গাইস, আর উই অল ক্লিয়ার আজকে যা যা পড়লাম ডিটেক্টরের ব্যাপারে? Yes, sir. Okay, great. তাহলে প্লিজ স্টার্ট প্রিপেয়ারিং ফর ইয়োর এক্সাম এন্ড আই হোপ ইউ হ্যাভ সিন, আমি গ্রুপেও পোস্ট করে দিয়েছি তোমাদের এক্সামের সিলেবাস এন্ড এভরিথিং। ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুডে। আল্লাহ হাফেজ।